Good afternoon to everyone present here. Now, the sixth session, rather the final session begins now, in which Dr. N. Banish is to deliver lecture on the topic called The Relevance of Phonetics and Acoustic Phonetics on Speech Technology Applications. This will be a quite interesting lecture, and of course, listen carefully, and I request all the participants to participate in the discussion to be held after the lecture is over. So, Professor Banish will be talking for more than 1 hour, and of course, up to 4 o'clock, the session will be lingering, and your cooperation is solicited. Kindly be present and participate in the deliberation actively. Okay? With this word, I request Dr. Banish to deliver his lecture. Yes, sir. I will start. I first of all to upload my PPT. Just wait. Sir, can you see my PPT? It was visible, now it is not visible. Okay. Okay. Just No, only the screen is there. Yeah, now it is there. Yeah, now it is. yes, no, sir. This is the PPT. I will put it in. Yes, sir. Yes. Yeah, it is there. Yes. Relevance of phonetics and acoustic phonetics. Sorry, sir. 1 minute. Okay. Vanakkam, sir. Respected scholars, respected chairperson, respected dignitaries in the dais, and my dear student and colleagues. First of all, I would extend my sincere gratitude to Professor Thanjavur Rajendran sir, who gave me the opportunity to deliver a lecture on this topic. So, I am not that much of expert on Tamil, but I will make a simple statement. Tamil en uyir, Tamil மொழியும் என் உயிர்.
Tamil Mozhiyilum en Uyir. Why I made this statement that I will make the comment on this topic at the end of the lecture. Sir, everything is okay? Am I audible and everything, video and everything? I'm audible, yes. Sir, I could not get the time to prepare some more PPT. I have some maybe 11 or 12 PPTs with me. And first of all, I start with a famous person. You can see that this book, A Descriptive Analysis of a Dialect of Tamil by late Professor V.I. Subramaniam. Yes, that some of the statement is in that that book. That means Professor did his PhD at Indiana University, USA. After that, he published this book at International School of Dravidian Linguistics, 2003. This book is very valuable. Very valuable means Professor has that much of vision, and he explained with the vowel formant and the glide formation and everything. So fortunately, I got an opportunity to work with the Professor V.I. Subramaniam, and most of the people in the dais also got an opportunity to work with the Professor V.I. Subramaniam. So several subjects discussed here, several subjects, and most of them are, not most of, all of them are informative, related with the phonetics, acoustic phonetics, machine learning, and the CNN convolutional neural network, and spectrogram analysis, automatic speech recognition, and speech-to-speech translation, and several topics. So I am not going to explain all the concept behind this, especially acoustic modeling, frequency, amplitude, or fundamental frequency, or several algorithm, CNN or RNN or something. I am not going to explain anything. So my topic is, I mentioned here that the relevance of phonetics and acoustic phonetics on speech application. This is very important topic. Means what I say, language comes first, then only any technology, even computational algorithm or computer or the mathematical things. So some of the statistical information, statistical, mathematical, and more mathematical modulation of this topic into machine, especially a computer or some other things. So the phonetics and acoustic phonetics had or have the importance before the invention of computer or any other technology. So in the book Descriptive Analysis of Dialect of Tamil by late Professor V.I. Subramaniam, ISTL, he mentioned about idiolect, dialect, language, and speech. This is very important. Idiolect means, you know, all of you are aware about idiolect means individual speech, my speech. And dialect means a speech community. Some of the people have included in that, and the dialect and the speech community. Above the peripheral level, we are going to, we can make the concept of language.
and the speech also. So I mentioned that several technology. Now everything is in fingertips. I mentioned use of speech technology and predictive artificial intelligence. Predictive artificial intelligence, various useful technology of differently abled, various useful technology for differently abled persons. First, I will make a statement on useful of technology. We can make a, or I can make a statement on this particular subject, speech technology. No need to go to the machine translation or text analytics, video analytics, and several technology. The usefulness of speech technology is that the technology we are using for Google Meet, or the usefulness of this technology for differently abled person. Suppose one person is differently abled. I cannot say that deaf, but differently abled person, if deaf, or some language what impairment, what it is say, the language impairment. There are several Parkinson's or something, that dyslexia, and several techniques. These several techniques, especially in speech technology, can be useful for the differently abled person. That is right. We can also proud that the CEO of Google is a Tamil person, and Pichai is a Tamil person. We can proud of that. There are several people in Microsoft also on Indian, and Indian companies also. So many people are leading, and we are expert on the software technology and software field also. So that is a usefulness of technology. I made a statement that predictive artificial intelligence. தமிழ் என்ன சொல்லுமா? நான் தமிழ் பேசுறியா வழக்கம் இல்லை. தமிழ் என்ன பேசுற தப்பு பண்ணுங்கோ, மன்னிச்சுனுங்க. predictive artificial എന്ന് சொல்லியா, ഇരയെ തേടും, ഇരയെ കിട്ടും, ഇരയെ വേട്ടയാടും. Ira means prey. We means some of the common people. That means the artificial intelligence nowadays is used for to get the prey. To get the prey means everything is that the technology is that much because they want to sustain. Because if there is no prey, no one can. So the technological giant who I work in Microsoft also. I have a gratitude to Microsoft and Google and everything, Yahoo or some Amazon or several. But the backend, actually, if they are to get the prey, and they are hunting, and for the business purpose they are using. This is the real scenario. That I mentioned the statement that the predictive artificial intelligence. Do you know the latest technology is the Neuralink? It's a famous person who is a name I could not recall the name. He made the Neuralink. Neuralink is being used in USA. It is being used in USA. That means the authority of USA and some of the health or something, they did not allow still now, but they are using the Neuralink. Means they can, the system can also
identify our movement, our behavior, our everything, and our mind, and even brain also they can study with these technological things. So plus point is they mentioned that it can be used for the differently abled person or paralysis, brain paralysis person. Some Stephen Hawking also, the famous physicist, he also used the text-to-speech system for the communication. One aspect that's good. But I don't know about that. If it goes to above and above, whether it will against the human being, whether it will against the humanity or human being, that is my concern. I hope that it won't happen like that. So this is the thing. And the next talk is I will come to the technology. Intonation and speaker identification. As you know that intonation, one of the important suprasegmental features, is considered as one among the complex speech properties, and its theoretical and scientific study got immense popularity in technological field. Intonation is defined as the speech melody occurred in the speech of a speaker due to the pitch fluctuation. Pitch fluctuation is closely related to the frequency variation. Yes, because intonation, as you know that, intonation is a suprasegmental features. Intonation, rate of speech, rhythm, and it is very difficult to understand the rhythmic pattern or the intonation pattern, and the implementation of this intonation features into the system is not an easy. I am telling you that somebody can do the research and somebody will do that intonation pattern and they will make. But I said, as you, the machine is always machine and the human is always human, and the language and dialect and idiolect, it is changing in a fraction of a second. It is changing that the language, dialect, and idiolect is changing the fraction of a second. So I will. So what to say? So it is better. Everyone, so many people have discussed about this different theory, technique, and everything. This CNN convolutional model, hidden Markov model. I am little make some happiness to the people that suppose if you see that your famous actor, the Tamil actor, he will speak very Vadiveru. He speaks or make very witty person, and he makes a particular tone to make the sentence or in a what to say, happy environment. So I am just imitating. I am not that much of என்னடா இதற்கு சொல்லி வச்சிடறேன் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. So it has a particular pattern. It has a tone. So at that tone, if you no need to see his face, but if you hear that voice, and you will get happy. So it has a particular tone is there. In my speech is also, if you record and analyze, or if you analyze that, my speech has a particular features. And to come to the point, in another similar Kamal Hassan, but I am just simply Kamal Hassan, what to say in the Shavadaram film or something, but Kadavul irukku nalladhu, Kadavul ille adum nalladhu. That is one type of speech. And what to say, Rajinikanth, particular style. Basha oru thadavu sonna, 100 thadavu sonna madri. So some politician also, they were Kalanchar or some Jayalalitha, so many people, they have one particular type of speech
And they have a particular type of tone, and they have a particular type of intonation. That is come to the point that the intonation, what I say, the intonation is the pitch fluctuation, and it is basically related, if you analyze with the spectrum or spectrogram or some tools like Audacity and Prath or what to say, several open source tools are available. You can record the speech, your own speech, and you can analyze and you can identify the intonation features. And that is a concept. Then I mentioned here that the speaker identification. That is very important subject. I told you that the particular tone, I am not going through the huge data and the data processing and annotation and in between the the usage of the algorithm, different algorithm. I mentioned a CNN or neural network or something to extract the spectral properties and get the speaker identification. Okay, that's okay. The huge data is there. I mentioned also very important things is here. Nowadays, data is important. Even algorithm is also, algorithm is several algorithms are available in website. And ChatGPT, someone mentioned that ChatGPT, if you type in the ChatGPT section, you will get the code. You will get the GUI or any application. If you type the pipe install, Python pipe install Spinix or pipe install Festox or Festivik, it can get, and within time you can get the output, even for speaker speech recognition, speaker identification, or even the speech-to-speech translation. Somehow difficulties are there. As I told you, the technology is that much. So, intonation, I hope that you got a brief idea about this subject. I will come to the speaker identification later. And my assumption, my hypothesis is that if we study the pattern of tone and intonation, that is enough to identify the speaker identification. That is enough. Intonation with the tone and particular rhythmic pattern, the speech pattern. If you get, that is enough to understand the speaker. So there are several methods related with the pitch extraction and maybe MFC, signal frequency, capsule coefficient, and several things are available and algorithms are available. But my suggestion to the student and computer science that you make the algorithm. And when the so many scholars explained in the inaugural section that use open source and open source software and make your own algorithm, and that will be useful for that. So my hypothesis of the study, I told you that I didn't get the time to prepare the PPT and everything. That is the things I made, some of the things. My study, my research topic is on the intonation. And some of the things I mentioned here, and the hypothesis I mentioned, sentence level analysis of intonation, intonational phonology of Malayalam with reference to Malayalam syllable rules, semantics of different intonation patterns, statistical analysis of speech parameters. So, sentence level analysis of intonation. Suppose if you record the speech in some software with a different 22 kilohertz for test speech or 16 kilohertz or something, and simple some tool which we can get, and you can make the analysis, sentence level analysis of intonation. But
whatever the thing is that you have to hear very properly. You have to analyze the data, and you have to make that statement. Then intonational phonology of Malayalam with reference to Malayalam syllable. Am I audible? Sir, somebody can respond. Yeah. You're audible. Okay, thank you. You are very much audible, Dr. Banish. Okay, thank you, sir. So, this is sentence level analysis of intonation and the intonation phonology of Malayalam with reference to Malayalam syllable groups. My study, because it can possible to apply other language also, Dravidian language, Tamil, Malayalam, and this Telugu or Sanskrit or whatever language that is possible. So intonation phonology of Malayalam with reference to Malayalam syllable group. Semantics of different intonation pattern. You see that semantics of different intonation pattern. If I change a particular rhythm or if I change a particular tone, the meaning will change. The sentence meaning will change. It will become the emotive way. Sometimes it may anger, sometimes it may happiness, sometimes it may sad, and different things. The pattern, if you change the intonation pattern, the tone, if you change, the meaning will change. Then the statistical analysis of speech parameter. Statistical analysis means everything is there. That probability there, conditional probability there, and RNN, CNN, or different things are there. But you see one important thing is that system can understand only 0 and 1. Still, 0 and computer or laptop, some computer can understand only 0 and 1. And again, the probability come and 0 to 0.1, 0.2, 0.9. Whatever, several technology came. I told you that the neural network, deep learning neural network, but all the different mathematical model they implemented. But at last, the calculation will be 0.1, 0.2, and 0.3 up to 10. So that is the things. So if you make the analysis of the speech data and to analyze and to get the statistical measurable data, we can identify this intonation pattern in semantic level, and the intonational phonology, that is a little higher concept. Intonational phonology means you can see that this diagram. This diagram, you see that one is utterance, the second one is the intonation phrase, the third is food, and the rest of the things, nucleus, heavy vowel, and that's one set, and rim, nucleus, and this type of that is classification. Classification means this is the intonation phonology. Intonation is too much difficult. We have to study about this. Then you see what is the theory of this intonation phonology. This is the analysis. This is the analysis I made. The sentences I have the Malayalam Yeniki Akada Ishtamai. Tamil enna sollum Yeniki Akadai Ishtamai. Kadai Yeniki Akadai Ishtamai. Difference is not that much more. But if I say that Yeniki Akadai Ishtamai, that means I like that story. So various meanings I can make. Yeniki Akada Ishtamai. That means I like that story, but I don't like this story. So this type of meaning, this type of inference, this type of phonological inference, and this type of intonational inference and intonational knowledge can be useful
for the speech applications, especially speaker identification. So I mentioned here phonology of Malayalam intonation. Intonational phonology of Malayalam with reference to the acoustic analysis of speech data. The heavy and light syllable in Malayalam. The given sentence has 3 intonational phrases. I mentioned here that this type of thing, sound center, rim, nucleus. This intonational phonology, the phonological concept, the phonological framework is very good for the phonetician. I am talking about. I am phonetician. If you won't get the data or speech data, a good phonetician, a trained phonetician can easily extract the information from this phonological inference or intonational phonological inference. That I mentioned here. Same thing that I dative case. Okay, I like that story. That is, you see that in this phase, I don't, because the screen is very small. That so you can see that I mentioned, I marked this high and low, extra high, low, high, low, high, low, and falling, the rise falling, and this marking, this you see that this marking, this the marking of these features, low, high, extra high, these features will be useful for the speaker identification, or speaker identification through the computational technology, or the speaker identification through the manual analysis, means the phonetician's analysis. That will be useful. So you can see that one important thing, the declination of fundamental frequency below shows waveform, auto pitch, raw pitch, and the spectrogram of the sentence Ningal Vannal is a Malayalam word, please come. Tamil Ningal Vannal, some little difference is that there is no drastic difference between Tamil and Malayalam. You can see that. So the very important thing is that it's a honorific word, it's a respectable, sorry. It's a respectable words. So what you see that it is a particular pattern is there. I marked with this one. And you can see that the 2 lines and blue lines are marked like this way: high, high, which is high, low, high, and the slowly falling that. So suppose if we make a respectable sentence, suppose if we communicate with someone, if we speak to someone, and we usually make a polite word. If this polite context, usually this polite sentence will make a slow declination. So declination is there. So slowly. So, but suppose in some unhonorific sentence, for suppose somebody is angry or something like that, the pitch will raise, and the fundamental frequency, the voice will raise up to high. Suppose that you get out from this room. So something, if you say that some that is the pattern is different for the honorific words and the non-honorific words. That pattern is very important. So again, I come to the conclusion that the speaker identification, if you get a person's speech, the machine, okay, I can, in the machine level, if you get that speech, and to analyze that speech, you can see that this variation. This is very important. The declination of fundamental frequency declination, the pitch declination. Actually, what happened? The tone usually come down, and the way of speech, and that is usually come down. In contrast with the other sentence, or the angry, or some sad or something, that will be different. So then speaker identification.
sometimes I also feel that sometimes why to do this speaker identification, especially for criminal investigation or something like that. Why to do this speaker identification? But on aspect positive point, I am telling that you should not make a criminal. If you make an innocent person to be a criminal, that is a highly dangerous thing. On the contrary, the criminal should be punished. So this speaker identification technique can be used for the criminal investigation and the court proceedings and several things. So you see that so many people mention about Apple Siri and Amazon Alexa and Google Assistant and everything. And nowadays, most of the technology is switch over to speech recognition, speaker identification, several things. Why, especially in India, it's most of the people in India prefer to communicate through speech than writing due to the high rate of illiteracy. That is a problem. The literacy rate is more in India. Somebody cannot write, or somebody cannot type in that mobile, or somebody cannot somebody cannot read. The illiteracy is more in India. So at the same time, the population is more in India, the second largest populated country in the world. India. First is China. Probably India will also overcome China. That is most of the technological kind speculated in India to do the research on speech technology and speech translation, speaker identification and everything. So speaker identification, as I mentioned here, that somebody is speaking through computer, mobile, different channels such as wireless, visual media. These several techniques. In wireless also you can see some media and well, the telephone speech and several speech, even noisy speech and several things are related with the speaker identification system. So every technology has plus point and minus point. That is right. So we can take, or we can go ahead with the positive point, and the positive point of the speaker identification. Somebody misused the speaker identification techniques, and that is not in our hand. So this is some inference. Inference means, now I told you everything is available. I read the newspaper in Bangalore also, in computer science and everything. Their domain, they banned ChatGPT and but some of the things are available, GitHub copy and everything is there. Thing is that if the student doesn't know anything about that and he makes some of the things in ChatGPT and make that this is my algorithm and I made this like this way, then everything will be collapse. The good student cannot get the chance to come the education stream. That is a problem. That is one aspect is there. This is more problematic in the other domain. Computer scientists and professors or expert can understand the positive point and negative point of this technology. But in other domain, especially in some geology or even in some of the linguistics or some of the different domain, physics, or if we apply these things, if we use this open source technology tools and technology and to misuse that one, that will create a big problem, and it will create a big problem in the education section. So this is some analysis. You can see that one is the x-axis is time in seconds, and the y-axis in frequency hertz. But this is Python. I mentioned it's an open source
programming language. It's a good thing. And I have to mention one point also here. The Python Guido 1, but Guido 1 mentioned, he's Guido 1. He mentioned that one statement. You point out, I don't have life. That is why I invented Python. Guido 1 Rosum, the founder of Python. That means he invented the Python language. I don't have life. That is why I invented Python. Good. It's a good statement. So I come to the point that here I mentioned only the phoneme that phoneme a, 1, 2, 3. I mentioned about some numerical explanation. 1, 2, 3, 4, and ardha, ra, 3. So this is everything is concerned with the phoneme phoneme explanation, phoneme things. But why I made this phoneme statement that it the syllable. Everyone knows that the syllable is most prominent, and syllable is the good analysis technique for the Indian language. So from this phoneme analysis, you can get the syllable formation also. That is not. So you see this x-axis. This is the speech recognition data of a female one. One female data, I analyze and go to the inference of this one. Y-axis is the frequency in hertz, x-axis in time in seconds. That. So you see that on the combination, the different color used for different phoneme. So this is the graph is speculated on a particular space, 200 to 250 to this frequency hertz. In between this the frequency hertz. So as usual, that the female voice will be above 250, near about 300 hertz. That will go that. So this is a simple inference. The simple inference from the data which I have. So this technique, please listen. This technique can be used in machine learning method and to process and to get the speaker identification or the speaker authentication or the speaker verification. As I said that if you download the data from TEDx or different channels, you can see that the different person speech on YouTube or these TEDx on several places. If you download that data and to process the data is enough, the inference, whatever the knowledge that will be inferred from this data in middle point where the data and the next one is the high performing computer, the network. Network means IBM has a supercomputer. CDAC has also a supercomputer, and several company also has supercomputer. So in between, one is data, and in between the high power network, and to get the behavioral nature or some of the algorithm, and the output will be given, and the output will be given by all the sequence. In short, I can say that, but I cannot say that. In future, linguist or phonetician won't have any role. Sorry, I cannot, but sometimes I have to say that. Even some of the computer science also, same thing happened for this. So no, that is somehow it is not at all right. I told you that language change, ideology change, and the knowledge resource. And knowledge resource will be in the hand of human being, and the language will be in the hand of human being, and the generation to generation, the language will be handed over to other generation. It will run as much as possible. I hope that. So the second point, which I like to mention here, that forensic phonetics and intonation. Gladfolk, a famous acoustic phonetician, and you can read so many books from him, mentioned that speech is not the same as language.
because speech carries the information of the speaker identity and it reveals his social status. Speech is different and it carries the social identity. Suppose if my mother and father passed away. Okay, suppose one person's mother call you through mobile phone or phone, everything, you can easily detect that. Easily you can detect that is my mother. Same as the father. If father or mother, if you call from little distance, not even use the mobile phone or whatever maybe. So if the little distance, if they speak and if they call your name, you can easily identify their voice. That a particular feature, that is very complex things. I cannot also explain what is that. Is a complex things in the brain, what a neural process, how the neuron passes this information to dendron, axon, and the different level. How so many people know the concept behind that. The processing of brain, processing of suppose if you hear the voice and it will go through the ear and it will vibrate through that and it will pass over to the dendron, neuron, and several sections, and then only we can easily understand that that voice or speech and everything. So that is the thing. If this complexity, what the technique is come, technology is come. Human is studying about human brain with his own brain, and the group of humans, they study about brain with their own brain. I hope that is the 1% result won't come. That is not possible. So that forget out that. So this is the forensic phonetics as well as the forensic speech technology also nowadays support the criminal procedure by giving scientific evidence of acoustic analysis. This is one important area, is the forensic phonetics. The forensic phonetics, as I mentioned, that these phonetic features, especially an expert phonetician and acoustic phonetician, nowadays with the help of the speech scientist or speech expert, can easily identify who spoke to someone, or the identity of the voice is his own, or that is, it is easily identified. So again, I came to the single point that which is the most important feature of the intonation pattern and the pitch. The intonation pattern or the tone and intonation is enough to recognize the voice of a person. And that is somehow I can tell that intonation is, or the pitch variation is enough to determine the speech of a speaker, and also used for the speaker identification. So simple, I already mentioned, so many people discuss about this one, machine learning and neural network. This is thing, audio wave is there, and the spectrum and the spectrograph features will be extracted through this different algorithm, deep learning algorithm, or CNN, convolutional neural network, and extract, and the residual CNN. This CNN, so CNN is on, and it will get the feature maps. And this technology and the machine learning and this technology can be useful for speaker identification technique. So I made a statement here. I feel that it is required. Relevance of acoustic phonetics and the survival of the fittest. I mentioned that acoustic phonetics has so many opportunities,
So many opportunities. Phonetics also. But the survival of the fittest. One is the employment and another one is the unemployment. Introduction of linguistic subject in the degree level. The linguistics or acoustic phonetics or phonetics, speech technology and computational linguistics, everything. It is like to addicting the liquor or cigarette or something like that. If you get the knowledge, if you get PhD, if you get postdoctoral fellowship, well, a postdoctoral degree, and to be MA and MPhil, if you addict to this subject, you love this subject. It is very difficult to avoid this subject. It is not possible to alienate from this subject. The subject is like that. Sometimes we won't get food, sometimes we won't get a job, sometimes we won't get professorship or associate professor or something, whatever maybe. But if you addict to this subject, you cannot retrieve from this addiction. That is the power of this linguistics and acoustic phonetics and phonetics. But the survival of the fittest and Charles Darwin evolution theory, that also I need to mention here that if the linguist or computational linguist or the computer scientist, speech scientist, or maybe, if they want to survive in this, in India or abroad or anywhere, they need to get the employment. So my suggestion to the art student, my suggestion to all the professors, the respected professors, scholars, that, and please introduce this linguistic subject in the degree level. Somebody will be benefited and they will get the teaching position on some other job. That is my request. Then these are the things. So at the same time, the plus point is that survival of the fittest means linguistic people, the competency is very less. And the computer science or other subject, the competency is more. So even the technological kind and everything, they need to survive. Who is fit enough to the universe or earth, they will survive. Otherwise, whichever the creature, they won't survive in earth. So this is my request, that introduce the linguistic subject in the degree level. So again, come to the second point, language and a human being. So I mentioned about the Charles Darwin evolution theory, and language plays a significant role even at the time of human evolution. Language plays a significant role even at the time of human evolution. So to get a dark age data of language, that is not possible. But the human has the capability, human has the capability to exchange his ideas, to exchange his emotion, everything through the language, not like other creatures. So what I mentioned here, that there are several applications in applied linguistics, especially these forensic phonetics, biolinguistics, neurolinguistics, psycholinguistics, forensic linguistics, computational linguistics, sociolinguistics, everywhere. So Chomsky, you see that Chomsky left out syntax. Now his most of the study is based on this biolinguistics area.
So same as the neurolinguistics area, the neurologist, and they also need the linguistic person. Same as the case of the psycholinguistics person. It is same for forensic linguistics. The importance of this subject is this is that what I mentioned here, that there are several opportunities for linguists. So the one important thing is that it is not possible to unify two linguists, because it is what's a debatable subject. If Chomsky made the concept, or Panini made the concept, or the Kerala Panini made the concept, or Tolkappiyar made the concept, and there will be some debate between these linguists. That is language. But in case of computer science or mathematics, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, or 4 plus 5 is equal to, or 4 plus 4 is equal to 8. If you make the computer program also, if something for loop or something it is wrong, or something is not things, it will get the error. But language is entirely different. And as I mentioned, that language came with a human being. After that, only all this technology came, especially this computer and this speech recognition, or this acoustic phonetics, or everything. So I conclude here with a statement, with the last word. Tamil en uir, Tamil mozhiyum en uir, Tamil mozhiyalum en uir. If you can go ahead with Tamil and Tamil linguistics, you can reach the zenith of this knowledge. Thank you very much. If anybody has any question, please. Okay, thank you. Okay. Dr. Banish has clearly articulated that how the linguistic science, especially the phonetics or acoustic phonetics, are relevant for working on speech technology. And because he has taken sample from Malayalam and Tamil, and of course he has given a lot of ideas over the use of linguistic science for doing research on speech technology. And finally, he concluded that the linguistic science is a must-study subject. It must be introduced in the UG level too. Oh, such a wonderful presentation. Now the floor is open for discussion. People who wish to express their view, and rather people who wish to clarify their own doubts can express their view. Now floor is open. Banish, a very nice talk actually. I really enjoyed it, and you have really told about the positive attitude or positive nature of the linguistics in the speech technology. But still, no, I have a kind of negative attitude towards linguistics, because I'm here in Ahmedabad University,
I mean, once actually I was made use of till 2017. No, I was made use of when machine learning was in practice. Okay, they used to come to me and something they write about the language based on the linguistic analysis. Then they train their system, the machine learning approach, and they come out with something. But when the deep learning and the neural work come, they totally discarded us. They totally discarded me. Especially phonetic, the speech actually become more of what you call physics rather than linguistics actually. Yeah. So that actually, I don't know how far we can contribute on the speech technology, because technology people know they don't do it. They want to do it with linguistics, to be frank enough. They want to learn Panini or Appium or Kerala Panini or whatnot actually. And they with corpus in the US is a corpus driven actually. So somebody said about corpus driven. So when huge corpus is there, when the parallel corpus is there, and you can annotate phonetically or phonologically or whatever it may be, then by making use of the machine technique method, you will be able to get the output. I think Google do the same thing actually. It's not actually, I don't know whether Google has got any linguists actually who really do some contribute to their technology actually. They have got a very good translator. They have got a very good OCR system. They have got a very good text to speech, speech to text system. That of course they rely on neural network or statistical analysis. And I don't know how much of actually linguistic. Okay, thank you. Thank you, Professor. Thank you, sir. What you said is correct, sir. Mr. Bani, Yes. thank you that you've taken very nice subject and it's a nice presentation. I have seen you in a different form there some few years ago. The first time I see you face to face. Otherwise, I have seen I evaluated your thesis submitted to the Kerala University. Thank you. And I know that most of the things you have done in the thesis only, the examples and everything. I just wondered the way you have done it. Okay. Your talk highlighted the relevance of phonetics and acoustic phonetics, especially in the modern time, in different aspects of language like speech recognition, forensic linguistics, and other things. And you explained with your own ideas and thinking also. Yes, you suggest that linguistics is very important and indispensable in today's work on speech recognition and even speech synthesis, speech technology, etc. But I have to share Professor Rajendran's view also. It's more of physics than the linguistics like that. So we are only the language data provider, and they have their own way of doing it and achieving the target. So that can't be avoided. I don't know whether it can be avoided in the future also. That is one thing. It's a very nice presentation, I must admit that thing. And some clarification I want to put for the purpose of the audience also. I talk about the phonetics and the acoustic phonetics in the title. Then the audience should not think both are separate things, because when we say phonetics, it includes articulatory, acoustic, and auditory phonetics also. But we wanted to highlight the relevance of phonetics in general, as well as the acoustic phonetics in particular domain. Also, we use the word intonational phonology, and also use the word suprasegmental phonology.
Both are interchangeable terms only. Yeah. Okay. Like when you talk about suprasegmental phonology, it is a very complex feature. It is very difficult to work also. It involves many features, many systems, and intonation is not a kind of is like a glottis between the vocal cords. It is not an organ, but it is there and it is important for speech production. Glottis, like that, intonation is not there, but it is created by different systems. So that's why Abercrombie says that intonation is system of systems. Okay, it is a pitch system, pitch level system, tempo system, duration, rhythm system, etc. all combined to form intonation like that. Okay, so that is I want to clarify this thing. Both are interchangeable terms only, and also. There are a lot of things to talk about intonation, which is not possible for you to say within that short time. So congratulations, but your ideas and the presentation should be realized by the audience and other experts in the field of linguistics and computational linguistics and even computer scientists also. Thank you for your nice presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. What you mentioned is correct. The suprasegmental feature, intonation is come under the suprasegmental features. The segmental level, that is very difficult to process that the suprasegmental features, rhythm, pattern, and intonation is also part of this suprasegmental features. That's one of the features. So several things are related with the suprasegmental feature. My state of mind, if I speak different emotional things, that will also change, and several things, the rhythm, speech pattern, and yes, sir, that is the things. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We sincerely thank Dr. Banis Narayana Pillai for his wonderful lecture. So thank you very much, sir. Thank you very much. Now, thank you, sir. Thank you very much. Now let us move on to another lecture, and in this lecture, Mr. Nichal Karan, because Nichal Karan is going to deliver a lecture. His name, otherwise known as Rajaram. Okay, he will be talking about the sentimental analysis tool for Tamil language. He will be delivering a lecture spanning. With regard to the general Wikipedia also, he will be talking. Okay, let us listen to that. ஓகே, நன்றி, வணக்கம். என்னுடைய திரையை பகிர்றேன். ஓகே, உங்களுடைய வீடியோ தெரியல. என்னுடைய திரை தெரியுதுல? திரை தெரியவில்லை. இப்போ தெரியுது. வணக்கம். சொல்லப்போனால் நான் வந்து 2 தலைப்பையும் தயார் பண்ணியிருந்தேன். சென்டிமெண்ட் அனலைசிஸ்க்கும் பண்ணியிருந்தேன், அதே மாதிரி வந்து ப்ரோக்ராமிங் இன் ஸ்பீச் டெக்னாலஜி 2க்கும் தயார் பண்ணியிருந்தேன். நான் அதை அப்படியே தொட்டிட்டு அப்படியே விக்கிபீடியாவுடைய இதர இதைகளை நான் அடுத்தடுத்து சொல்ல நான் பார்க்குறேன். ஒரு 20 நிமிடங்களுக்குள்ளே முடிக்கலான் இருக்கேன். நான் அந்த நேரம் தான் எனக்கு கொடுத்த நேரம்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ ஸ்பீச் டெக்னாலஜியில் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமராக நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம், அதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாடியூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு அடிப்படையாக சொல்லலான்னு பார்க்குறேன். முதலே நான் வந்து ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் கொடுத்துட்றேன். நான் வந்து ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு லிங்குவிஸ்டிக் பார்வையில் அல்லது வந்து ஒரு மொழியியல் கருவி சார்ந்து இதில் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்கள் பற்றி எனக்கு பெரிய அளவில் பதில் இல்லாமல் கூட போகலாம். ஆனால் ஒரு நிரலாளராக, ஒரு ப்ரோக்ராமராக என்னென்ன வகையில் நம்ம பயன்படுத்த முடியும், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். நமக்கு நேற்றைய அதுக்கு முன்னாடி அமர்விலே வந்து நமக்கு இந்த பற்றின ஒரு அடிப்படை ஒரு புரிதல் வந்திருக்கும். என்னென்ன மாதிரியான கருவிகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு. ஜீபோர்டாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வாய்ஸ் டைப்பிங், இதை பற்றி ஏற்கனவே தெரிஞ்சனால வந்து இதை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஆனால் இது என்னென்னா, இப்படி ஒரு கருவிகள் இருக்குது. இந்த கருவிகள் வழியாக குரல் வழியாக நம்ம உள்ளீடு செய்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி உரையில இருந்து ஒலி மாற்றி பண்ணக்கூடிய நிறைய கருவிகள் இருக்குது. குறிப்பாக வந்து இந்த எஸ்என் கல்லூரியிலேருந்து பண்ண இந்த கருவியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை டாக்குஃபை, ரீட் அலவுட் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டுடைய வேர்ட்லேயே பிளகினாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து தமிழுக்கு ஒத்திசைவு இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல்
தமிழ்ல ஒத்திசைவு தமிழுக்கு இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒலி சார்ந்த தொழில்நுட்பத்துல சுமார் ஒரு 37 மென்பொருள் திட்டங்கள் இருக்கு. சில திட்டங்கள் நிறைவடைந்து பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும், சில திட்டங்கள் ஒரு நிரல் வடிவில் இருக்கும். அதை நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் மேம்படுத்தி நமக்கு வேண்டிய வகையில பொருத்தி பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் என்னென்ன முயற்சிகள் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தொகுப்பு இங்க வந்து அவங்க காட்டக்கூடிய எழுத்துக்களை நம்ம உச்சரிச்சு நம்ம வந்து ஒலிக்கொடை கொடுக்கலாம், அதாவது ஸ்பீச்சை வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து அவங்க காட்டக்கூடிய இமேஜ் அந்த படத்தை பார்த்து நம்ம தட்டச்சு செஞ்சும் கொடுக்கலாம். அடிப்படையில் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு ஒரு இந்திய மொழிகளுக்கான ஒரு தரவுதளத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. எல்லா விதமான தரவுதளமும் டெக்ஸ்டா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பீச்சா இருந்தாலும் சரி, இல்லை இமேஜ், இந்த மாதிரி பலவற்றுக்கும் அவங்க உருவாக்குறாங்க. இதை யாரு வேணா பங்களிக்க முடியும். இந்த பங்களிப்புகளுடைய தொகுப்பு நம்ம இங்க பார்க்க முடியும், basni.gov பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தரவு தொகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா openslr.org வந்து தமிழுக்குன்னு ஒரு செட் இருக்கு. ஒரு அதிகமான ஒரு கோப்பாக அது இருக்கு. அதை எடுத்து நம்ம வந்து ஏதாவது பயிற்சிகளுக்கோ அல்லது பயன்படுத்திக்கலாம். அது போக உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஃபவுண்டேஷன், அதாவது நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோசிலா. விக்கிமீடியாவுக்கு அடுத்து, அதாவது விக்கிபீடியா திட்டங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோசிலாவை தான் நம்ம குறிப்பிடும். அவங்க வந்து பொதுக்குரல் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. நிறைய பேர் அதை பற்றியும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். சமீபமாக கூட நம்ம அதிகமான பயிற்சிகள் கூட பொதுக்குரல் அப்படின்ற பேரை நம்ம நடத்தியிருப்போம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் அதே மாதிரி வந்து தரவுகளை வந்து சேமிக்கிறாங்க. நம்ம பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு சொல் காட்டுவாங்க, அந்த சொல்லை நம்ம வந்து உச்சரிச்சோம்னா அந்த உச்சரிச்ச அந்த சொல்லை வந்து அவங்க வந்து சேமிச்சு வச்சுருவாங்க. பின்னாடி நமக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க தமிழ் சார்ந்து தேடுறாங்கன்னா இப்ப அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்ப பாருங்க, இது எல்லாமே தமிழ் சார்ந்த இத்தனை கோப்புகள் இருக்கு. இதை நம்ம எடுத்து நமக்கு தேவையான பயிற்சிகளுக்கோ அல்லது ஆய்வுகளுக்கோ நம்ம தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம். இதுல குறிப்பா சொல்ல வேண்டியது வந்து இது எல்லாமே வந்து CC0, அதாவது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் 0 அப்படின்ற உரிமத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம தாராளமாக நம்ம பயன்படுத்த முடியும். எந்த ஒரு காப்புரிமை மீறலும் இங்க நிகழாது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இது ஒண்ணு. அடுத்து இன்னொரு இந்திய அரசினுடைய இன்னொரு தலைமை இருக்கு, ராஸ் ஸ்பீச் கார்பஸ் சொல்லி. இது பொதுவாக கல்வியியல் துறையில் இருக்கவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். IDCILோட ஒரு மொத்த ஒரு கார்பஸ். இதுலயே நீங்க இந்திய மொழிகளுக்கு நிறைய இதுக்கு பார்க்கலாம். அடுத்து முக்கியமான எந்திர வழி கற்றல்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அந்த தரவு தொகுப்பெல்லாம் சேமிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஹக்கிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த தளத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கார்பஸ் இருக்கும். ஒரு மொழிக்கு மட்டும் கிடையாது, எக்கச்சக்கமான மொழிகளுக்கும் இங்கே கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இந்த ஹக்கிங் ஃபேஸ் அப்படின்றதே வந்து ஒரு ரெபாசிட்டரி மாதிரி. உங்களுக்கு ஏதாவது டேட்டா செட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இங்கே ஏற்றலாம். அதே மாதிரி உலகம் முழுக்க பெரிய பெரிய அமைப்புகள்லாம் வந்து அவங்களுடைய டேட்டா செட், அந்த தரவு தொகுப்பு வந்து இங்கே சேர்த்திருப்பாங்க. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தமிழுக்கான ஸ்பீச் டேட்டா செட்டும் இதில் இருக்கு. அப்போ இதையும் நம்ம எடுத்து தாராளமாக எடுத்து பயன்படுத்த முடியும். இதில் இந்த ஹக்கிங் ஃபேஸோட ஒரு முக்கியத்துவம் என்னன்னா, இதுலேயே நீங்கள் நிரல் எழுதியும் நீங்கள் இயக்கி பார்த்துக்க முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு பைத்தான் இந்த மாதிரியான மொழி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க இங்கேயே இயக்கி பார்த்து அந்த தரவுதளத்தை எடுத்து பயன்படுத்தி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஹக்கிங் ஃபேஸ் மாதிரி இன்னொன்று கேகிள் அப்படி ஒரு தளம் இருக்கு, kaggle.com சொல்லி. கேகிள்லையும் இந்த மாதிரி டேட்டா செட் கிடைக்கும். ஆனால் அது அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா அது டெக்ஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட அதிகமான தரங்கள் வந்து அதிகமான தரவு வந்து கேகிள்ல இருக்கும். கேகிளும் ஹக்கிங் ஃபேஸும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தொகுப்பு, அது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுப்பாக நீங்க பார்க்கலாம். அடுத்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானொலி நிலையத்தினுடைய ஒரு தொகுப்பு இங்கே இருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்கு காட்டுறேன்னா, ஒருவேளை ஆய்வு செய்யக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது வெறும் உரை ஒளி மாற்றி மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு நிலையில ஆய்வு செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான தரவுகள் உங்களுக்கு பயன்படும். அதுக்காக நான் இங்கே காட்டுறேன். அடுத்து ஒரு முக்கியமாக என்னென்ன இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் நிரல் வடிவில் இருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இப்போ 2 நாள் ஏற்கனவே நிறைய பேருடைய அனுபவங்களை நம்ம பார்த்துருப்போம். அவங்களுடைய ஆய்வுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு முழுமையான படைப்பாகவோ அல்லது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு தியரி ஓரியன்டாக இருக்கும் வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு உண்மையிலே ஏக்கி பார்க்கணும், எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் பேசினா அது தமிழ் தட்டச்சாகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போ அதுக்கு நமக்கு உடனே என்ன தேவைன்னா நமக்கு நிரல் தான் தேவை, அந்த ஒரு கோடிங் தான் தேவை. அதற்கு பிறகு நம்ம வந்து கோடிங்கை நம்ம கற்றுக்கிட்டு கூட அதை மாற்றங்கள் பண்ணுவதும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நல்ல உதாரணம் சொல்லுவாங்க, இப்போ நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணும்னா நம்ம அதுக்காக சைக்கிளோடைய மெக்கானிசம் அதை படிச்சுட்டு தான் சைக்கிள் ஓட்டணுன்றது கிடையாது. நம்ம நேரடியாக அந்த இருக்கையில் உட்காந்து நம்ம இடுப்பை வளைக்காம ஓட்டி பழகிட்டு அதற்கு பிறகுதான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசத்தை நம்ம கற்றுக்குவோம். அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சில இந்த
எஸ்டிடி அல்லது டிடிஎஸ் இது சார்ந்த சோர்ஸ் கோடு இருக்கக்கூடிய தளங்களை இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஒரு சோர்ஸ் கோடை வந்து கடைசியாக நான் பயன்படுத்தின கோடில் எப்படி நான் அந்த நிரல்கள் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்றத அடுத்தடுத்து நான் காட்டுறேன். அதற்கு முன்னாடி இதை பற்றின சின்ன அறிமுகம் கொடுத்துட்றேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டிடிஎஸ் அப்படின்றது வந்து உலக மொழிகளில் நிறைய மொழிகளுக்கு வந்து உங்கள் ஒத்திசைவு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இங்கே போய் பார்க்கலாம். இது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடி லைசன்ஸ். அப்போ இது வந்து ஒரு பொது உரிமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான். இதில் தமிழுக்கான ஒத்திசைவும் இருக்குது. இது எந்த அளவுக்கு தமிழில் வந்து சிறப்பாக செயல்படும் அப்படின்றதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஏன்னா அது வந்து இவங்க எப்படி பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அதை பொறுத்து இது ஓப்பனாக இருக்கனால இப்போ நீங்களே உங்கள் தரவை கொடுத்து நீங்கள் அதை பயிற்சியும் கொடுத்துக்க முடியும். ஆனால் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் டிடிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு மாடியூல் இருக்குது. இந்த லைப்ரரியில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு வசதியை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு இணையதளம் வடிவமைக்கிறீங்க. அந்த இணையதளத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிடிஎஸ் வேணும், டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் வேணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தித்தளமாக வச்சுக்கோங்க. அவங்களுடைய செய்திகள் அப்படியே வந்து ஒலி வடிவில் கொடுக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நிரல் கூட காட்டும். அதை நீங்கள் போட்டு தமிழுக்கு இது ஒத்திசைவு இருக்குது, நீங்கள் அதை எடுத்து பயன்படுத்திக்க முடியும். அதே மாதிரி வந்து இந்த கல்வி ஏஎஸ்ஆர் அப்படின்ற தளமும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கு ஒத்திசைவு இருக்குது. இவங்க ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க. எஸ்டிடியும் இருக்குது, டிடிஎஸும் இருக்குது. அப்புறம் இஸ்பீக் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருள். இதையும் நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தி பார்க்க முடியும். அப்புறம் முக்கியமாக இந்த P5 அப்படின்றது வந்து ஒரு போன ஆண்டு நான் வந்து இந்த மென்பொருளை வந்து ஒரு பள்ளிக்கு நான் வந்து ஒரு கருவி உருவாக்கி கொடுத்துருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா P5 அப்படின்றதே வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இயங்கக்கூடிய ஒரு மாடியூல். அதில் நீங்கள் தமிழில் பேசிட்டீங்கன்னா தமிழுக்கு அதை புரிஞ்சு கொண்டு தமிழில் தட்டச்சு செஞ்சது கொடுக்கும். இது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னால உங்களுக்கு பெரிய அளவில் ஒரு எந்திரங்களோ அதுவோ தேவையில்லை. நீங்கள் சின்னதாக வந்து ஒரு சின்ன கோப்பில் HTML ஃபைலில் நீங்கள் எழுதினா கூட உங்களுக்கு இது வந்து உச்சரித்து காட்டும். துல்லியம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஆனால் அடிப்படையில் வெறும் குறைந்த நிரலாக்கத்தில் நீங்கள் உருவாக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த P5 பயன்படுத்தலாம். இதுக்கு வந்து இணைய இணைப்பு தேவையில்லை. அது இல்லாமலே நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். அதே மாதிரி இது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. முனிவர் வாசு ரங்கநாதனுடைய தளம். இதனுடைய நிரலும் அப்படியே இருக்குது. இது வந்து PHPயில் உருவாக்கியிருப்பாரு. PHPயில் நீங்கள் அந்த நிரலை நீங்கள் முழுக்க பார்க்க முடியும். நீங்கள் அதையும் மேம்படுத்தி நீங்கள் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து துவானி அந்த மாதிரி, அப்புறம் அரிமா, டிடிஎஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்குது. டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அதாவது அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து நீங்கள் விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்க முடியும், நீங்கள் திருத்த முடியும். அப்புறம் முக்கியமான வேறு சில தளங்கள் இருக்குங்க. டீப் ஸ்பீச்சு, தமிழ், இது எல்லாமே வந்து சோர்ஸ் கோடோட கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய AI4 பாரத் அப்படின்ற ஒரு குழு. அந்த குழுவினர் வந்து இந்திய மொழிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறாங்க. அதில் தமிழுக்கும் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. இதில் போனீங்கன்னா இங்கே தமிழுக்கான அந்த எப்படி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க முடியும். அக்யூரசி வந்து நீங்கள் இதில் போய் பார்த்தா தெரியும். அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பல. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். சரி, இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம நிரலாக்கத்துக்குள்ளே போவோம். அடிப்படையில் வந்து அதிகமாக இணையத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய தளம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் நம்ம தளம் கிடையாது. அதிகமான OS அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ் தான் அதிகம் பயன்படுத்துவோம். அதனால் விண்டோஸில் இருக்கக்கூடிய 2 மாடியூல், அந்த 2 மாடியூல் எடுத்து நான் செஞ்சு காட்டலான்னு பார்க்குறேன். உதாரணத்துக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் சிந்தசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடியூல் இருக்குது. ஒரு மாடியூல் இது பொதுவாக எல்லா விண்டோஸ் கணினிலையும் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் கணினியில் ஒரு 10 விண்டோஸ் 10க்கு மேலே பார்த்தாலே இந்த மாடியூல் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் C# இந்த மாதிரி விண்டோஸுக்கான விஷுவல் ஸ்டுடியோ மாதிரியான மென்பொருளில் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியும். நான் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எடுத்து இதில் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த மாடியூலை வந்து நீங்கள் கூப்பிட்டுட்டு அதுக்குள்ளே என்ன வார்த்தையை நீங்கள் வந்து உள்ள அனுப்புறீங்களோ அந்த வார்த்தையை இங்கே கொடுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து வணக்கம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன வாய்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுப்பீங்க. இந்த ஸ்பீச் சிந்தசைஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-40 அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து மொழிகளை வந்து ஒத்திசைவு இருக்குது. அதில் எந்த மொழி அப்படின்றத வந்து இங்கே கொடுக்குறோம். நமக்கு வந்து TA-IN நினைக்கிறேன் அந்த கோடு இங்கே வரும். அதை இங்கே எந்த மொழின்னு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து பிச்சோட வேல்யூ நம்ம மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி ரேட்டோட வேல்யூ நம்ம மாற்றிக்கலாம். இவ்வளவுதான். இந்த முக்கியமா இந்த 6 வரிகள் தான் முக்கியமானது. அதற்கப்புறம் வந்து பொதுவாக அந்த பேஜுக்கான அந்த பக்கத்துக்கான சில கூடுதல் நிரல்களை நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஆனா இது மட்டும் இருந்தா போதும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒலிக்கீற்றை மாற்றி கொடுக்கும். அப்போ வணக்கம்ன்ற சொல்லை வந்து நீங்க வந்து உச்சரித்து கேட்க முடியும். இதுக்கு வந்து இணைய இணைப்பு தேவையில்லை. ஒரு பொதுவான ஒரு விண்டோஸ் கணினி மட்டும் இருந்தால் போதும். அதுல வந்து இந்த ஸ்பீச் சிந்தசைஸ் வந்து வேலை செய்யும்.
ஒன்று. சரி, இது வந்து நீங்க டெக்ஸ்ட்டை வந்து அந்த ஒலியா மாத்துறீங்க, சவுண்டா மாத்துறீங்க. இதே இது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கான மாடியூல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெப்கிட் ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுவும் மைக்ரோசாஃப்டோட தான். இது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமாக பயன்படும். நிறைய பேர் டெக்ஸ்ட்டை ஸ்பீச்சை மாற்றுறதை விட ஸ்பீச்சை தான் டெக்ஸ்ட்டாக அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. ஏன்னா நம்ம பேசி அதை வந்து அந்த கட்டளைகளை புரிஞ்சுக்கொண்டு அதில் நடக்கணும்னு நினைப்போம். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முதல் ஆரம்பிப்போம், அந்த ஃபங்க்ஷனை போட்டு ஆரம்பிப்போம். அதுக்கப்புறம் அதோடைய தொடர்ந்து பேசுறதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம அந்த ட்ரூவா ஃபால்ஸை நம்ம செட் பண்ணுறோம். அப்புறம் எந்த மொழி அப்படின்றத இங்கே செட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ரிகர்ஸ் இருக்கும். 2 ட்ரிகர். ஒன்று அது வந்து தொடங்குறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து நிறுத்துறதுக்கு. அதை நம்ம வந்து ஸ்டாப் எங்கே வேணுமோ அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம். சில சமயம் ஒரு பட்டனில் வைக்கலாம். அப்போ பட்டனை அழுத்துனா அது வந்து தொடங்கும், அதாவது நம்ம பேசுறதா கேட்க தொடங்கும். அதே பட்டன் திருப்பி அழுத்துனா அது நிறுத்திடும். இந்த ஸ்பீச் ரெகக்னிஷனோட அடுத்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம பேசுகிற ஒலியை வாங்கிடுச்சு, அதை ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இது இங்கே முக்கியமானது பண்ணுவோம். ஒன்று ஆன் ஸ்டார்ட், அது எப்போ தொடங்குதோ அப்போ வந்து நம்ம ரெகக்னிஷனை வந்து ட்ரூன்னு கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி எப்போ எண்ட் ஆகுதோ அப்போ ஃபால்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஏன்னா அது இல்லாட்டி நம்ம யதார்த்தமாக பேசக்கூடியதோ அல்லது வந்து பேக்ரவுண்டில் இயங்கக்கூடியதோ வந்து அதை வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு எழுத்துக்களாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம எண்டும் ஸ்டார்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம். அதற்கப்புறம் இது 2 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஆன் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்டெக்ஸ். இந்த சின்டெக்ஸில் தான் உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய பதில் கிடைக்கும்.